¿Qué sucede cuando un telescopio revolucionario revela los secretos del cosmos? Bill Nye analiza los sorprendentes hallazgos del telescopio espacial James Webb en Bill Nye habla sobre la aterradora imagen del telescopio Webb que lo cambia todo. Desde su lanzamiento en 2021, el telescopio James Webb ha cambiado nuestra visión del universo al tomar fotografías de galaxias antiguas y encontrar dióxido de carbono en exoplanetas lejanos. Acompaninos a explorar estos descubrimientos revolucionarios y resolver los enigmas del cosmos. Las observaciones de Bill Nye con el telescopio espacial James Webb reflejan un avance fascinante en nuestro conocimiento del universo. Desde su lanzamiento en 2021, el telescopio espacial James Webb ha revelado vistas impresionantes de galaxias que se originaron hace más de 13,400 millones de años y ha ofrecido información nueva sobre las atmósferas de exoplanetas lejanos. Nye destaca los notables descubrimientos realizados con el telescopio, como la fascinante enana marina VHS 1256b, que pone de cabeza nuestras ideas preconcebidas sobre las atmósferas planetarias, y la cautivadora arquitectura de la nebulosa del anillo sur. Las sofisticadas capacidades infrarrojas del telescopio espacial James Webb permiten a los investigadores ver a través del polvo cósmico y arrojar luz sobre los intrincados procesos implicados en la creación y evolución de las galaxias. Las generaciones futuras se centran motivadas a explorar la galaxia y resolver sus innumerables misterios gracias a estos hallazgos que despiertan su interés, desvelando los secretos del cosmos. Desde su lanzamiento en diciembre de 2021 y su inicio de operaciones a finales de junio de 2022, el telescopio espacial James Webb ha cambiado por completo nuestra comprensión del cosmos. Construido para reemplazar al telescopio espacial Hubble, este observatorio espacial de próxima generación ha proporcionado a los científicos vistas nunca antes vistas del universo, y ha revelado galaxias antiguas que son más antiguas y lejanas que cualquier cosa que se haya fotografiado hasta ahora. Al formarse más de 150 millones de años antes que las galaxias más antiguas descubiertas por el Hubble, se cree que algunas de estas galaxias han superado los límites de nuestra comprensión del origen del universo primitivo. James Webb es un instrumento fascinante por su capacidad para captar luz en diferentes longitudes de onda de una amplia gama de objetos cósmicos, especialmente en la región infrarroja. Con el uso de estas capacidades, el telescopio podrá observar a través del polvo y el gas cósmicos para descubrir estructuras y fenómenos que han eludido a los telescopios anteriores. James Webb estudia exoplanetas, estrellas jóvenes y otros fenómenos celestiales, además de galaxias lejanas. Gracias a sus sofisticados instrumentos, el telescopio puede examinar las atmósferas de los exoplanetas y obtener información sobre su composición y su posible habitabilidad. Puede identificar moléculas importantes, como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua, por ejemplo, que son necesarias para comprender la posibilidad de que haya vida en estos mundos lejanos. James Webb también monitorea el movimiento de estos objetos, lo que ofrece información crucial que mejora nuestra comprensión de la dinámica del cosmos. Los investigadores pueden aprender más sobre el funcionamiento de la gravedad y los ciclos de vida de las estrellas y las galaxias examinando las interacciones entre los cuerpos celestes y su entorno. Este enfoque multidisciplinario mejora nuestra comprensión del desarrollo del universo y también prepara el terreno para hallazgos más complejos, como los relacionados con formaciones cósmicas famosas como los cúmulos de estrellas, las nebulosas e incluso los agujeros negros supermasivos. El destacado comunicador científico Bill Nye ha expresado su firme opinión sobre la importancia de estos hallazgos revolucionarios que James Webb hizo posibles. Sabrá que los descubrimientos realizados con el telescopio son notables no solo por sus implicaciones para la ciencia, sino también por la visión más amplia que ofrecen de nuestro lugar en el cosmos.
La capacidad de James Webb para captar la luz de la historia lejana del universo ha creado una nueva ventana hacia las primeras fases de la evolución cósmica. La creación de las primeras estrellas y galaxias, el lugar de la materia oscura en el universo y las circunstancias que podrían favorecer la vida más allá de la Tierra son solo algunos de los misterios que los científicos pueden investigar ahora gracias a un hecho sin precedentes. La operación de James Webb tiene el potencial de despertar el interés y el entusiasmo de la gente por las posibles aplicaciones de la investigación astronómica en el futuro. Los hallazgos que hagan avanzar nuestro conocimiento del cosmos y motivarán a las próximas generaciones de exploradores y científicos a seguir descubriendo cosas nuevas. Los descubrimientos de James Webb seguirán influyendo en nuestra comprensión del universo y nuestro papel en él, por lo que el viaje del descubrimiento está lejos de terminar. El potencial para nuevos descubrimientos sigue siendo enorme medida que los científicos examinan los datos de James Webb, que podrían hacer avanzar aún más nuestro conocimiento de la formación de las galaxias, la historia del universo y las circunstancias que podrían favorecer el advenimiento de la vida en otras partes del espacio. Este viaje cósmico continuo prepara el camino para una investigación más profunda de áreas particulares, como los pilares de la creación. Español examinando los pilares de la creación. El telescopio espacial James Webb ha hecho avanzar la astrofísica en gran medida, especialmente con sus sofisticadas capacidades de imagen infrarroja. La capacidad de mirar dentro de los famosos pilares de la creación en la nebulosa del Águila ha sido uno de sus descubrimientos más importantes. Esta magnífica zona, famosa por sus enormes columnas de gas y polvo, es una guardería estelar donde se creen nuevas estrellas. Las investigaciones de James Webb han demostrado que estas densas nubes ocultan una gran cantidad de protoestrellas, que son estrellas jóvenes que están empezando a formarse. La magnitud de estas protoestrellas, muchas de las cuales son notablemente más grandes que nuestro propio sistema solar, destaca en particular, aparecen como pequeños puntos rojos contra el fondo oscuro de la nebulosa. Las capacidades infrarrojas de James Webb proporcionan a los científicos una mejor comprensión del proceso de formación estelar, al permitirles mirar a través del denso polvo que generalmente cubra estas regiones. A través del examen de estas protoestrellas, los científicos pueden aprender lecciones importantes sobre la formación y evolución de estrellas similares a nuestro Sol. Este conocimiento arroja luz sobre la intrincada dinámica de la evolución de las galaxias, así como sobre los ciclos de vida de las estrellas. Además de los pilares de la creación, James Webb también ha capturado imágenes directas de exoplanetas, como Chip 65426b. Este logro representa un avance significativo en el estudio de mundos lejanos, permitiendo a los investigadores examinar sus atmósferas y determinar su composición y posible habitabilidad. Objetos celestes tan lejanos pon de relieve lo grande que es el espacio, y lo diferentes que son los mundos fuera de nuestro sistema solar. En general, los descubrimientos revolucionarios de James Webb están cambiando nuestra comprensión de los procesos de formación de estrellas y planetas y nos están dando una mejor comprensión de cómo nuestro propio sistema solar puede encajar en el esquema más amplio del cosmos. También están ampliando nuestro conocimiento de regiones particulares del universo. Se espera que el conocimiento obtenido a partir de las observaciones de James Webb amplíe nuestra comprensión del universo y nuestro papel en la medida que se recopilan y examinan datos adicionales. Naturalmente, esta investigación sobre la formación de estrellas conduce a un examen de las atmósferas de los exoplanetas, lo que muestra otro aspecto más de las habilidades de James Webb. Examinando las atmósferas de los exoplanetas. El telescopio espacial James Webb ha dado lugar a una nueva fase de descubrimiento astronómico, especialmente en el área del estudio de la atmósfera de los exoplanetas.
El descubrimiento de dióxido de carbono en la atmósfera del exoplaneta WAS. 39 BES uno de sus logros notables. Este descubrimiento ayudará en gran medida a comprender la composición química de las atmósferas planetarias fuera de nuestro sistema solar. Los científicos pueden aprender más sobre la génesis y el desarrollo de los exoplanetas, incluido su potencial de habitabilidad, y las condiciones que se encuentran en sus atmósferas, identificando moléculas particulares como el dióxido de carbono. Los investigadores ahora pueden investigar las huellas químicas que podrían indicar la presencia de ingredientes necesarios para la vida, lo que avanzará en nuestra búsqueda de mundos habitables. Esto es posible gracias a la capacidad de examinar las atmósferas de los exoplanetas con tanta precisión. El destacado comunicador científico Bill Nye ha subrayado la importancia de estos descubrimientos, señalando que los sofisticados instrumentos de James Webb permiten registrar detalles minuciosos de las regiones de formación de estrellas en las galaxias vecinas. Entre estas observaciones se encuentra un patrón único centrado alrededor de Wolf-Rayet, una estrella lejana que se identifica fácilmente mediante el patrón de difracción de Webb. Este patrón complejo hace avanzar nuestro conocimiento de la evolución estelar, al ofrecer pistas sobre los procesos físicos que tienen lugar en las proximidades de estas grandes estrellas. Los científicos pueden obtener más información sobre los ciclos de vida de las estrellas y las intrincadas interacciones que ocurren a medida que evolucionan, explotan y, finalmente, ayudan a la construcción de nuevas estrellas y sistemas planetarios al examinar las estrellas Wolf-Rayet, que se encuentran en una etapa avanzada de su evolución. Además, al encontrar algunas de las primeras galaxias del universo y presentar sus condiciones tal como eran hace 13.400 millones de años, James Webb ha abierto una ventana al pasado antiguo. Esta asombrosa capacidad permite a los astrónomos viajar a través del tiempo y observar la creación y el desarrollo del universo primitivo. El análisis espectral, que examina la luz emitida por estos objetos lejanos para determinar su composición y movimiento, ha permitido a los científicos investigar estas galaxias y confirmar sus enormes distancias mediante el uso de tecnologías sofisticadas. Este método muestra cómo crecen y cambian las galaxias a lo largo de miles de millones de años, ayudando a los astrónomos a reconstruir la historia del universo. El continuo descubrimiento de James Webb de los misterios del universo hace avanzar nuestro conocimiento de la historia cósmica y los mecanismos subyacentes que forman el universo. Las habilidades singulares de James Webb demuestran no solo sus descubrimientos pioneros sobre las atmósferas planetarias y las galaxias antiguas, sino también su doble enfoque en los intrincados sistemas de mundos lejanos y el universo primitivo. El telescopio proporciona nuevas vías para investigar la amplia gama de mundos fuera de nuestro sistema solar, además de mejorar nuestro conocimiento de la ciencia planetaria y la historia cósmica. El conocimiento adquirido por las observaciones de James Webb, a medida que avanza la misión, permite revolucionar nuestra comprensión del cosmos y sus numerosos fenómenos, incluidas las complejas estructuras de los objetos celestes como la nebulosa del Anillo Sur. Descifrando la nebulosa del Anillo Sur. El telescopio espacial James Webb ha logrado enormes avances al exponer las complejidades de muchas formaciones astronómicas, especialmente en sus estudios en profundidad de la nebulosa del Anillo Sur. La astrofísica lleva mucho tiempo estudiando esta nebulosa por su asombrosa belleza. Gracias a las sofisticadas capacidades de imagen de James Webb, las creencias que se tenían hasta ahora sobre la formación y evolución de estas nebulosas han sido cuestionadas por el descubrimiento de minuciosos detalles y complejidades en su estructura. Nuestra comprensión del ciclo de vida de la estrella y la función de las nebulosas en el universo mejora gracias a esta nueva claridad.
James Webb también ha obtenido la atención de los medios por el descubrimiento de VHS 1256b, una enana marina. Las enanas marinas son objetos astronómicos que son más grandes que los planetas más grandes, pero demasiado pequeños para soportar la fusión nuclear como las estrellas, a diferencia de los planetas ordinarios. VHS 1256b se distingue por sus características atmosféricas distintivas, como nubes turbulentas de arena y silice. Este descubrimiento plantea cuestiones interesantes sobre las condiciones que pueden existir en tales habitats y ofrece una ventana fascinante a la dinámica atmosférica de estas cosas peculiares. Bill Nye ha expresado fuertes opiniones sobre las ramificaciones de estos hallazgos, especialmente con respecto a la capacidad de James Webb para identificar ciertos elementos en la atmósfera de VHS 1256b, como dióxido de carbono, potasio, metano y agua. El descubrimiento de estas sustancias químicas es revolucionario, ya que contradice las teorías previas sobre la habitabilidad de mundos lejanos. Por ejemplo, la existencia de agua y metano en las atmósferas de exoplanetas como WASP. 96b muestra que estos cuerpos celestes pueden albergar circunstancias adecuadas para la vida, mejorando así nuestra comprensión del potencial de vida más allá de la Tierra. La capacidad de James Webb para estudiar las composiciones atmosféricas no solo aumenta nuestro conocimiento sobre las enanas marinas y las nebulosas, sino que también actúa como una herramienta valiosa en la búsqueda de vida extraterrestre. Los conocimientos del telescopio sobre los complejos patrones de los fenómenos cósmicos continúan transformando nuestra visión del universo, exponiendo las complicadas relaciones entre las estrellas, los planetas y los entornos que habitan. Con sus descubrimientos de galaxias en fusión como IC 1623, las exploraciones del universo de James Webb prometen revelar aún más misterios y ampliar los límites del conocimiento y la curiosidad humanos. Esto es especialmente cierto en el contexto de la formación de galaxias, desarrollo de estrellas y fusión de galaxias. El telescopio espacial James Webb ha realizado varios hallazgos sorprendentes sobre el desarrollo de las galaxias, en particular esta asombrosa imagen de las galaxias en fusión NIC 1623. Esta asombrosa vista, que se encuentra a 270 millones de años luz de la Tierra, muestra una zona en la que la formación de estrellas es extremadamente activa. En esta región se producen nuevas estrellas a un ritmo sorprendente, 20 veces más rápido que en la Vía Láctea. Esta tasa de formación de estrellas sin precedentes tiene profundas consecuencias para nuestro conocimiento de la evolución cósmica, en particular en lo que respecta a la generación de agujeros negros supermasivos. Bill Nye ha enfatizado la importancia de este hallazgo al señalar que las galaxias en fusión son invisibles para los observatorios convencionales como el telescopio espacial Hubble, debido a su fuerte emisión de luz infrarroja. Gracias a sus sofisticadas capacidades, el James Webb puede detectar esta luz infrarroja, lo que nos abre los ojos a partes del espacio hasta ahora ocultas. Además de promover la rápida formación de estrellas, la fusión de las galaxias IC 1623 también plantea la intrigante posibilidad de que esta colisión cósmica pueda dar lugar a la formación de un agujero negro supermasivo en su centro, lo que ofrece a los científicos una ventana a los mecanismos que rigen tanto la dinámica de la formación de agujeros negros como la evolución de las galaxias. El James Webb ha tomado fotografías de galaxias lejanas como NGC 5068, que se encuentra a 17 millones de años luz de la Tierra, además de IC 1623. Como el telescopio puede ver en el infrarrojo, puede observar más profundamente las regiones donde se están formando estrellas al pasar a través de nubes de polvo que normalmente cubren los centros activos de las galaxias. Esta capacidad aclara la intrincada dinámica que alimenta la formación de estrellas y la evolución del universo, además de mejorar nuestro conocimiento
de los ciclos de vida de las galaxias. Los descubrimientos de James Webb son solo el comienzo de lo que parece ser un estudio revolucionario del universo. A medida que el telescopio continúa su misión, ofrecerá a los científicos datos cruciales que podrían cambiar nuestra comprensión de la formación de galaxias, el nacimiento de estrellas y las profundas relaciones en todo el cosmos. Esta exploración no solo profundizará nuestra comprensión del cosmos, sino que también generará una sensación de asombro y curiosidad sobre las maravillas que se encuentran más allá de nuestra propia galaxia. En última instancia, el conocimiento obtenido de James Webb alentará a las futuras generaciones de astrónomos y fanáticos por igual a continuar la búsqueda para comprender el universo. El futuro de la exploración astronómica. Con sus hallazgos innovadores y tecnología de vanguardia, el telescopio espacial James Webb ha avanzado significativamente la exploración astronómica y ha transformado nuestra comprensión del cosmos. A medida que el telescopio James Webb continúa operando y recopilando datos, permite desvelar más misterios, desde la formación de estrellas y galaxias hasta la posibilidad de vida en exoplanetas distantes. Con cada nuevo descubrimiento, se revela la complejidad de los procesos físicos que gobiernan el universo y su belleza. El entusiasmo y la intriga entre los astrónomos que utilizan el telescopio espacial James Webb se deben a su potencial para expandir los límites de la comprensión humana. Las imágenes que se adquieren recuerdan constantemente a los científicos el tamaño del universo y la búsqueda incesante de conocimiento. El entusiasmo de Bill Nye por estos hallazgos resuena en audiencias de todo el mundo, generando interés en el proceso científico y la importancia de continuar la investigación. La importancia de los descubrimientos de James Webb para nuestra comprensión del universo y las perspectivas de futuras investigaciones debe tenerse en cuenta, especialmente ahora que nos encontramos al borde de nuevos descubrimientos. El telescopio nos ha invitado a investigar la misteriosa esencia de la existencia misma y ha abierto puertas a nuevos mundos de conocimiento. Con su instrumentación moderna y su perspectiva única, James Webb se erige como un faro de esperanza y inspiración para las futuras generaciones de astrónomos, científicos y visionarios. En resumen, el telescopio espacial James Webb renueva nuestra sensación de asombro y entusiasmo por el universo, al tiempo que profundiza nuestra comprensión del mismo. Esperamos con entusiasmo los descubrimientos que nos esperan mientras miramos hacia el futuro, y que todos ellos contribuirán a nuestra comprensión cada vez mayor del universo y nuestro lugar en él. Este viaje a lo desconocido recién comienza, y las posibilidades son tan infinitas como la galaxia misma. Hemos llegado al final de nuestro análisis de las perspectivas de Bill Nye sobre los hallazgos innovadores del telescopio espacial James Webb, y es alentador ver cómo estos descubrimientos están cambiando nuestra concepción del universo. Las asombrosas fotografías tomadas por James Webb sirven como recordatorio de la grandeza y el misticismo del espacio, al tiempo que muestran los tesoros que existen fuera de nuestro sistema solar. ¿Qué piensas sobre estos hallazgos cósmicos? ¿Y qué significan para el futuro de la humanidad? Publica tus pensamientos en los comentarios a continuación. Asegúrate de darle a me gusta, suscribir y hacer clic en el botón de la campana para obtener más información reveladora. Sit gusto esta mirada en profundidad al mundo. Agradecemos su tiempo y esperamos que regreses pronto para conocer más historias fascinantes de los campos de la ciencia y la exploración. No dejemos de maravillarnos con los secretos del universo.